Hi guys, welcome back to my channel, Vivi's Learning Journal. So for today's video, I'm going to learn how to speak English fluently from Nancy Judge. Are you nervous here? Hi. So yesterday, when I was scrolling down my phone on YouTube, I found Nancy Judge's old video. She talked about how to speak English fluently. So for today's video, I will watch and then I will jot down a few tips from her. So yeah, let's do it. So I have her video right here on my laptop. So yeah, okay, let's get started. Pertamaku itu bahasa Indonesia, dan aku baru belajar bahasa Inggris itu kelas 7, kelas 1 SMP. Kebetulan emang sekolahnya tuh National Plus, jadi kayak semua pelajarannya bahasa Inggris, dan semua teman-temanku di sana kayak ada yang anaknya bule, ada dari luar negeri, guru-gurunya semua bahasa Inggris. Bahkan di luar kelas juga kita conversationnya pakai bahasa Inggris. It was honestly really hard for me juga, kayak pertama kali tuh susah banget buat aku bisa ngikutin pelajaran, kayak nilaiku semua anjlok karena aku nggak ngerti bahasanya. Dan kalau misalkan break time gitu pada kumpul-kumpul aku diam karena aku nggak bisa ngomongnya. So Nancy also said that she used to struggle in speaking English. So if you guys and also me, if we are now still struggling in speaking English, then that's totally okay. We just need to practice, and more practice until we get fluent in English. Not only fluent, but we have our confidence when we speak in English. So yeah. Oke, dan hari ini guys, aku bakal share ke kalian beberapa cara yang mempermudah aku untuk belajar bahasa Inggris. Yang pertama adalah talk to yourself. I know, aneh, ngomong sama diri sendiri, kayak orang gila kan? But honestly guys, talking to yourself atau berbicara dengan diri kalian sendiri itu mempermudah dan membiasakan kalian untuk berbicara dengan orang lain. Okay, so the very first tip is talking to yourself. And yeah, I do talk to myself almost every day. I know that talking to ourselves sounds a little bit but it really helps us to be fluent in speaking English, because Nancy Judge did speak to herself in English. So I think we should try to speak to ourselves more and more. Good tips. Okay, let's move to second tip, which Yang is kedua, be prepared to embarrass yourself. Bersiaplah untuk yourself. mempermalukan diri kita sendiri. Obviously kita bakal bikin banyak banget kesalahan, jadi kita harus siap punya muka yang tebal. Jangan gengsi pas dibenerin orang, jangan kesel kalau misalkan ada yang ngoreksi, jangan sakit hati pas ada yang ngetawain. And in my opinion, make mistake when we are learn something is totally okay. We can learn from our mistakes, right? Yeah, it's okay if our mistake lead us to feel embarrassed. That's totally okay. Aku juga punya cerita waktu aku belajar bahasa Inggris. Suatu hari aku disuruh sama guruku buat baca di depan kelas essay yang aku tulis tentang liburanku. So that summer, kayak liburannya tuh aku ke Bali, dan aku nulis bahwa aku ke pantai. And so I said, jadi aku bilang kayak, yeah, so I went to the beach. Dan semua orang ketawa karena aku nggak bisa bedain beach sama bitch. Tapi karena momen itu aku jadi belajar bahwa beach dan bitch is completely different things. Adalah dua hal yang sangat berbeda. So like Nancy Judge, like last month I ordered a necklace. Oh, the necklace is here. I ordered this necklace and I wrote NECKLESS. You know, like that's so embarrassing. Yeah, that's my story. How about you? Have you ever made mistake in your English learning journey that make you feel embarrassed? You can share
in comment section down below. Imitate, meniru. Cara paling mudah buat nginget conversation sentences, kalimat-kalimat perbincangan itu dengan mengikuti. Kalau kalian dengar orang kayak, hey yo what's up, kalian ikutin kayak, hey yo what's up, hey yo what's up, hey yo what's up. Cara dia ngomong, kata-katanya, dan grammar yang dipakai. Lama-lama otak kita bakal ngumpulin kalimat-kalimat ini dan dia bakal keluar dengan sendirinya. Okay, so the third tips is imitate. Nomor 4, intensity is so much better than length. Intensitas belajar bekerja jauh lebih baik dibandingkan lamanya belajar. Ini juga alasan kenapa aku nggak pernah ngerekomen buat pergi-pergi ke tempat les bahasa Inggris. Karena kalau misalkan kalian belajar selama 2 minggu intens, kayak 6 jam sehari kalian dengerin lagu Inggris, nonton video Inggris, ngomong sama teman-teman yang bisa bahasa Inggris, itu bakal bantu kalian jauh lebih banyak daripada kalau misalkan kalian les 4 tahun seminggu sekali. Seminggu sekali kalian masuk ke dalam ruang les, belajar grammar, keluar lagi, bahasa Indonesia lagi. It's not gonna work. Okay, the fourth tip is intensity is better than length. Next, nomor 5, learn first 100 words closest to you. So basically this is what I did. Ini yang aku lakuin. Aku ambil post-it, terus aku tempelin di mana-mana gitu, barang-barang yang deket sama aku. Karena So for example, because I'm a teacher, elementary school teacher, so yeah, I should learn 100 words around school, specifically elementary school, because yeah, I spend most of my time there at school with the students. So yeah, okay, I'll do that. 6, figure out the pattern. Temukan polanya. Basically, cara paling gampang buat nahlukin grammar adalah mengetahui pattern atau pola dari kalimat-kalimat yang ada di bahasa Inggris. For example, contohnya kalau misalkan aku udah yakin bahwa satu kalimat itu udah bener, aku bakal aplikasikan ke situasi-situasi yang beda. Kalau misalkan aku udah yakin bahwa I'm going to the market, aku pergi ke pasar, I'm going to the market, itu udah bener, aku bisa pakai itu di semua situasi. I'm going to the mall, I'm going to PIM, I'm going to Cheetos, I'm going to your house now. Patternnya adalah setiap pakai going, ketemu sama to, going to. So the fifth tip is figure out the pattern. I'm going to make a YouTube video. I'm going to comb my hair. I'm going to go to school. Okay. Dan travel ke tempat-tempat yang memaksa kalian buat berbahasa bahasa yang kalian ingin pelajari. For example, kalian pengen belajar Inggris, mungkin kalian langsung mikir kayak, oh, Inggris Amerika atau United Kingdom. Enggak juga, kalau kalian ke Singapura aja kayak 800.000, kalian akan dipaksa untuk bahasa Inggris. 2 minggu di Singapura bakal naikin level bahasa Inggris kalian significantly, jauh banget. Karena mau nggak mau kalian harus bahasa Inggris, kalau nggak ada yang ngerti. Okay, so guys, let's review all the tips that we already learned from Nancy Judge. So, number 1, talk to yourself. Number 2, be prepared to embarrass yourself. And number 3, imitate. Number 4, intensity is better than length. And 5, learn first 100 words that close to you. And number 6, figure out the pattern. And number 7, invest to go abroad. So yeah, I'm so glad, I'm so happy that I can learn from her. So yeah, I hope you guys learn from this video. Also, if you want to watch the whole video, you can go to YouTube and you can type belajar bahasa Inggris Nancy Judge, and yeah, you can find her video, and yeah, you can watch the whole video. Okay guys, thank you so much for watching. If you are learning how to speak in English fluently, then you can comment down below or just say hi. I really love to hear from you. So see you on my next video. Bye bye.